नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नाम्ने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिनी गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणी। हरे कृष्णा। गुरु महाराज प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंस। गुरु महाराज, मैं आपकी आध्यात्मिक पुत्री दिल्ली साहिबाबाद से निरंजनी राधा देवीदासी बोल रही हूँ। गुरु महाराज, मैंने आपके लिए 2 लाइनें लिखी हैं, वो मैं आपके गुणगान में बोलना चाहती हूँ। जया गुरुदेव जया जया गुरुदेव, जया गुरुदेव जया जया गुरुदेव। गौरांग प्रेम को जगाया आपने, गौर निताई कृपा दिलाई आपने। आपकी महिमा का करे गुणगान, जया गुरुदेव जया जया गुरुदेव, जया गुरुदेव जया जया गुरुदेव। हजारों शिष्य बनाए आपने, उनमें कृष्ण भक्ति जगाई आपने। भक्ति वृक्ष को सींचा आपने, जया गुरुदेव जया जया गुरुदेव। प्रभुपाद की कृपा अपार आप में, सारा जगत तार दिया आपने। मायापुर का उद्धार कराया आपने, नवद्वीप परिक्रमा कराई आपने। टीओबीपी का भी बीड़ा उठाया आपने, जया गुरुदेव जया जया गुरुदेव, जया गुरुदेव जया जया गुरु। हरे कृष्णा। गुरु महाराज धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। আমি আমার পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রী পাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করছি। শ্রী গুরু মহারাজের আবির্ভাব তিথির জয় হোক, শ্রীল প্রভুপাদের জয় হোক। আমি বিথি বাংলাদেশ থেকে বলছি। আমি আমার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি শ্রীল গুরু মহারাজের পাদপদ্মে নিবেদন করছি, যিনি সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা ও প্রচার কার্যে পূর্ণ আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে সর্বদা নিযুক্ত আছেন। তাই আমার এইটুকু নিবেদন গুরু মহারাজের শ্রীচরণ কমলে, যে তিনি যেন তার এই প্রচার ও সেবা কাজে আমায় করুণা করে যুক্ত করেন, যাতে আমি তার নির্দেশ মেনে তার এই সেবা ও প্রচার কার্যের মাধ্যমে তার সেবা করতে পারি। হরে কৃষ্ণ। প্রণাম। Hare Krishna. Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Wishing you a very happy Vyas Puja. Guru Maharaj, I'm really thankful for you to being in my life, protecting me, guiding me. I really request you to please shower your mercy and blessings on me, so even I can advance in my spiritual life. Thanking you so much, Guru Maharaj, for your mercy. Your shelter daughter Namita, you're from Vaishnavi Forum, Bangalore. Hare Krishna, Guru Maharaj. হরে কৃষ্ণ। আমি শ্রাবণী বালা আনিকা, ঢাকা বাংলাদেশ থেকে। শতকোটি দণ্ডবত প্রণাম জানাই আপনার শ্রীচরণে গুরু মহারাজ। আজকের এই ব্যাস পূজা মহোৎসবে শ্রী নৃসিংহদেবের শ্রীচরণে আমার একটিই প্রার্থনা, যেন তিনি আপনাকে সুস্বাস্থ্য প্রদান করেন। হরি বল। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna, dearest Guru Maharaj. Please accept my respectful obeisances unto the dust of your divine lotus feet. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Gauranga, all glories to you. I am Seshapati Govindadasa from Philadelphia, USA. On this auspicious day of your divine appearance, I am trying to glorify your transcendental activities, even though I am not eligible to glorify you, Guru Maharaj. I am so thankful and grateful for everything that you have given to me. By the causeless mercy of you, though everyone is suffering with pandemic, but you are pouring on our ears the nectar of Chaitanya Leela every day. I always question myself where I would have been if you had not showered your causeless mercy upon me, Guru Maharaj.
I don't have any words to express my gratitude. Thank you so much for accepting me as your initiated disciple, though I am so unqualified and fallen. By the mercy of Krishna, I have got a chance to serve you personally at Sakshat Haridas Prabhuji and Sri Shakti Mataji's home when you visited New Jersey in 2016 and 17, which immensely helped me to progress in Krishna consciousness, Guru Maharaj. Please forgive me for the offenses that I am committing at your lotus feet, knowingly and unknowingly. Please bless me and give me strength to serve you and Vaishnavas eternally in proper mood and please you. Please protect me from pride and bless me free from offensive and envious mentality, Guru Maharaj. Please bless me to develop taste for the holy name and to read Srila Prabhupada books and to have devotee association always. Please bless me to raise my kids in Krishna consciousness, Guru Maharaj. I humbly beg you to empower me to spread this Sri Chaitanya Mahaprabhu Sankirtana movement to other conditioned souls who are eagerly waiting to connect to Krishna and to bring them to your lotus feet by conducting Bhakti Rikshas. Thank you so much for giving me this opportunity to share this video. Thank you so much, Guru Maharaj. Hare Krishna, your insignificant son, Seshapati Govinda Dasa. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Kindly accept our humble obeisance unto your lotus feet. Let us take this opportunity as a great blessing to glorify our selfless spiritual master, His Holiness Srila Vijayapataka Swami Guru Maharaj, on this auspicious occasion on 72nd Vyasa Puja. You are an ocean of mercy and compassion. Fallen souls like us could connect a little to the Supreme Lord only because of your cosmic mercy. On this glorious occasion, we pray to the Lordship Sri Sri Radha Madhav, Ashtasakis, Lord Narasimhadev, Sri Sri Panchatattva and Lord Jagannath, Baladev, Subhadra, Sudarshan for your good health. With your blessings, you are currently conducting preaching programs on weekly basis on Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam through online classes. We also beg for your blessings to engage ourselves in devotional services in pleasing you and Srila Prabhupada by serving Krishna. Out these years, we have realized that nothing happens without your mercy in our lives. Thank you, Guru Maharaj. Your humble servant, Hari Govinda Das, Sushanti Radhika Devi Dasi from Madhura Desh Yatra. Jai Shri Gurudev ki jai. Gauranga, Gauranga, Gauranga. Dearest Gurudev, please accept my respectful obeisances unto your lotus feet. All glories to your divine grace and your divine appearance day. Dearest Gurudev, we can never thank you enough for all your causeless mercy on all your disciples. Out of divine kindness, you connect us to the glorious Parampara and the Supreme Lord. Thank you for accepting me, an unworthy, ungrateful and useless soul, as your spiritual daughter. You're truly a ever-loving well-wisher. You're fully absorbed in pleasing Srila Prabhupada and Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Your life is an exemplary example of how a disciple should be. Every part and cell of your divine personality is filled with love for Guru and Krishna and compassion for every living being. I'm just beginning to have a faint desire for book distribution. Please bless me that I can be of some service to your divine grace and to Srila Prabhupada. Please bless me with Guru Bhakti and love of Godhead. Guru Maharaj, please bless my daughter's marriage. As you said that it is like crossing a mountain. Bless her, Gurudev. Thank you again, my loving spiritual father, and begging for your mercy. Your unworthy daughter, Radha Shakti Devi Das. Hare Krishna. So on 23rd April, it is the Vyas Puja of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. My current name is Archita Sinha and I am from Assam, Guwahati. So I offer my humble obeisances unto the lotus feet of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, and I liked quality of Jayapataka Swami Maharaj the most. That is, that he is such an intimate disciple of Srila Prabhupada.
His Honorable Jayapata Swami Maharaj has dedicated his entire life into the service of Srila Prabhupada, into the instructions of Srila Prabhupada. I got the greatest inspiration from this, how much he has faith in his Guru. And if Jayapata Swami Maharaj is really seeing this video, I would request him just one thing which I am aspiring for in my life, and I wish to aspire for this. And this is that I wish to be fully dedicated to my Guru Maharaj, the one who will be my Guru Maharaj, and I wish to be fully surrendered unto him, and I wish to give my entire life unto the service of Srila Prabhupada, ISKCON, and my Guru Maharaj. And I require the blessings from all the Vaishnavas and also from His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. I came to know about different philosophical truths by reading Srila Prabhupada's books. Srila Prabhupada has done such great things for us, but he has kept all the responsibility of distributing these to his disciples. I am very much thankful to all the disciples of Srila Prabhupada and also His Holiness Jayapataka Swami Maharaj for rendering such loving service unto Srila Prabhupada. And I also aspire, I can't be like Jayapata Maharaj, but I will try my best so that I can serve my Guru. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। গুরু মহারাজ, আমি ধনিষ্ঠা সাহ অর্চি, আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি। আমি একটি ভজন করব, নদিয়া গৌতমী নিত্যানন্দ মহাজন। হরে কৃষ্ণ। নদিয়া নদিয়া গৌতমী নিত্যানন্দ মহাজন, পাতিয়াছে নাম হট জীবের কারণ। নদিয়া নদিয়া গৌতমী নিত্যানন্দ মহাজন, পাতিয়াছে নাম হট জীবের কারণ। শ্রদ্ধাবান জন হে শ্রদ্ধাবান জন, শ্রদ্ধাবান জন হে শ্রদ্ধাবান জন, পাতিয়াছে নাম হট জীবের কারণ। পাতিয়াছে নাম হট জীবের কারণ। নদিয়া নদিয়া গৌতমে নিত্যানন্দ মহাজন, পাতিয়াছে নাম হট জীবের কারণ। পাতিয়াছে নাম হট জীবের কারণ। প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগিয়ে ভিক্ষা, প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগিয়ে ভিক্ষা, বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা। বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা। নদিয়া নদিয়া গৌতমে নিত্যানন্দ মহাজন, পাতিয়াছে নাম হট জীবের কারণ। পাতিয়াছে নাম হট জীবের কারণ। অপরাধ শূন্য হই লহ কৃষ্ণ নাম, অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ, কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ। নদিয়া নদিয়া গৌতমী নিত্যানন্দ মহাজন, পাতিয়াছে নাম হট জীবের কারণ। পাতিয়াছে নাম হট জীবের কারণ। কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়ি অনাচার, কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়ি অনাচার। জীবে দয়া কৃষ্ণ নাম সর্বধর্মসার, জীবে দয়া কৃষ্ণ নাম সর্বধর্মসার। নদিয়া নদিয়া গৌতমী। Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my respectful obeisance on your lotus feet on this very much auspicious day. Happy appearance day Guru Maharaj. Guru Maharaj, I am Rudra Ranjan Das from Shamibag, Dhaka, Bangladesh. Guru Maharaj, now I am studying MBBS 4th year in Dhaka Medical College. You blessed this fallen soul previous year by giving shelter on your lotus feet.
Guru Maharaj, by your blessings, I am trying to preach Krishna consciousness among my juniors and batchmates in Dhaka Medical College. There is a prayer room in Dhaka Medical College, and on every Thursday, a brahmachari from Shamibag, Dhaka came to this prayer room and he gives classes on Srimad Bhagavad Gita. We chant on round and there is prasadam after the prayer. Guru Maharaj, please bless me so that I can serve Srila Prabhupada and you by preaching Krishna consciousness among medical society. Guru Maharaj, on this very much auspicious day, I tried to draw a portrait of you. Please forgive me if I made any mistake. Here was that Guru Maharaj. Thank you very much, Guru Maharaj, for allowing me in the service of Srila Prabhupada and Krishna. Please bless me, Guru Maharaj. Hare Krishna. গুরু মহারাজ, আপনার ৭২তম বয়স পূজা উপলক্ষে আপনার শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণাম। আমার সমস্ত অপরাধ এবং দোষ ত্রুটি আপনি ক্ষমা করবেন গুরুদেব। আমি আপনার নগণ্য শিষ্যা বিজয় শ্রীদেবী দাসী, ঢাকা বাংলাদেশ থেকে বলছি। আপনার অশেষ কৃপায় আমি 2012 সালের 18 নভেম্বর আপনার প্রথম সাক্ষাৎ পাই এবং আপনি আমার মাথায় হাত রেখে শত শত ভক্ত সমাগমে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন যেন আমার ভক্তি জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতা দূর হতে পারে। আপনার সেই আশীর্বাদে শত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে 2016 সালে আমার বৈদিক বিবাহ হয় এবং 2017 সালের 18 নভেম্বর আপনি আমাকে দীক্ষা প্রদান করেন গুরুদেব। আপনার অশেষ কৃপায় আমি ভক্তি জীবনে হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলতে শুরু করেছি। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করবেন যেন আমি আপনার যোগ্য সন্তান হিসেবে এগিয়ে যেতে পারি এবং ভক্তি জীবনের সমস্ত বাধা বিপত্তি মুক্ত হয়ে একজন ভালো ভক্ত হতে পারি, গ্রন্থ প্রচারে আপনাকে সাহায্য করতে পারি এবং আমার সন্তান জাহ্নবীকে এবং ভালো কৃষ্ণ ভক্ত হিসেবে গড়ে তুলতে পারি গুরুদেব। আপনার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম, আমার সমস্ত ভুল ত্রুটি আপনি ক্ষমা করবেন। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna Guru Maharaj, this is Tarak Arada from Chennai. Happy Vyasa Puja Guru Maharaj. गुरु महाराज की जय। व्यास पूजा दिवस पर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप जैसे गुरु को पाकर जीवन धन्य हो गया। आपको पहली बार मैंने उस दिन देखा था दिल्ली मंदिर में जब आपके चरण कमलों का आश्रय लिया था। अपने शिक्षा गुरु रामकेशव प्रभु जी से आपके बारे में बहुत सुना था पहले, पर उस दिन दर्शन पाकर बहुत खुशी हुई। आपका सेल्फलेसली सेवा करना, प्रभुपाद के प्रति पूर्ण समर्पण और श्री भगवान में अटूट आस्था मुझे बहुत प्रभावित करती है। शारीरिक कष्टों के होते हुए भी सतत कार्यशील रहना और इस वर्ष तथा पिछले वर्ष भी जूम पर क्लासेस और परिक्रमाओं का आयोजन बहुत सुंदर लगा। धाम के दर्शनों का सौभाग्य मिला। इसी प्रकार हम पर आपका आशीर्वाद बना रहे और आपका सानिध्य मिलता रहे। एक बार फिर बहुत सी शुभकामनाएं और आभार। आपके चरण कमलों में नमन सहित मैं हूँ रत्नांगी देवी दासी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। हरे कृष्णा। गुरु महाराज के चरणों में अनुसुईया यशोदा देवी दासी का दंडवत प्रणाम। मैं इंडिया से गाजियाबाद यात्रा से बोल रही हूँ। गुरु महाराज बहुत ही दयालु और कृपालु हैं। हम इतने पतित हैं, हमारे लिए इतने कष्ट उठा रहे हैं। गुरु महाराज आज भी प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, जबकि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जूम के माध्यम से रोज ऑनलाइन क्लास देते हैं। हम लोगों के कल्याण करने के लिए इस धराधाम में आए हैं। गौरांगो नित्यानंद निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंड प्रणाम। Please accept our most respectful obeisance unto your lotus feet, Guru Maharaj. We are from Madhya Pradesh. We wish you a happy Vyasa Puja day. Guru Maharaj, actually we are not eligible to glorify you, but because of the senior Vaishnavas and our Shiksha Gurus' mercy, we got this opportunity. We got this precious opportunity, Guru Maharaj.
Dear Guru Maharaj, we wish to inform you that we are conducting Bhagavad Gita, Bhagavatam, Gurukulam classes for the Madhuradesh devotees as well as Indian devotees. Dear Guru Maharaj, we have already distributed more than 150 chanting beads to devotees. Also, we distributed near 100 Bhagavad Gita, one set of Bhagavatam, and last 125th birthday of Srila Prabhupada, we have distributed 4 set of books to schools. Dear Guru Maharaj, and also we are giving certain amount of Lakshmi to every month to ISKCON temples. And dear Guru Maharaj, we are doing Bhakti Shastri courses also, Bhakti Shastri and Acharya courses. And dear Guru Maharaj, please bless us to do more and more services to you and Gauranga, Guru Maharaj, and also spreading the Harinama to everywhere, wherever we can possible. Your most obedient servant, Krishna Brajanath Das. Anuradha Anupama Devi Dasi, Sadhika Krishnadas, Sri Hari Krishnadas, Hare Krishna, Hare Krishna Guru Maharaj. हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आप प्रत्येक संध्या को हमारे हित के लिए चैतन्य चरितामृत की कक्षा लेते हैं। इसमें मुझे जो नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु जी का दंड तोड़ देते हैं वह लीला बहुत ही अच्छी लगी। मैं अधिकतर प्रयास करती हूँ कि मैं आपकी कक्षा ज्वाइन करूँ। प्रत्येक शनिवार को आप श्रीमद् भागवतम की कक्षा भी लेते हैं। इसमें मुझे सब कुछ प्रेरणादायक शिक्षाएं लगी। इसमें से एक तो यह मुझे बहुत प्रेरणादायक लगा कि आपने दीक्षा से पहले 10 बार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया, और आपने यह भी बताया कि जब देवता अपने लोक से हमारे लोक को देखते हैं तो उनके हिसाब से हमारी आयु बहुत कम है। हमारे 90 वर्ष की आयु सिर्फ उनके 3 महीने के बराबर है। इसलिए हमारे पास आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस करने का टाइम बहुत ही कम है। तो हमें अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि हम आध्यात्मिकता में बने रहें। इस बार आपकी कृपा से हम मायापुर धाम की भी घर बैठे यात्रा कर पाए, और कुछ प्रश्नोत्तर भी था उसमें, उसका भी उत्तर दिया। हालांकि मेरे अधिकतर प्रश्नों के उत्तर गलत थे, लेकिन मुझे काफ़ी उत्साह लगा और मैं कोशिश करती थी कि मैं बिल्कुल ऑन टाइम उसको ज्वाइन करूं और 2 घंटे कहीं भी ना जाऊं जब तक वो कक्षा चल रही है। आप मेरे पर इसी प्रकार कृपा बनाए रखें। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपकी शिष्या सुप्रिया जामवंती देवी दासी। Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances onto your lotus feet. I was very fortunate to have you in my life, Guru Maharaj. I couldn't imagine where I would be if you have not taken me as your spiritual daughter. Srila Prabhupada has said you are one of the associates of Chaitanya Mahaprabhu. Your causeless mercy is the strongest rope to pull us against the Maya. The concepts I learned from Bhakti Viraksha directed me to live in a meaningful life in a qualitative manner. I was under the complete care of my Siksha Gurus from the day when I joined Krishna Conscious. The root cause of this love chain came from you to them to care all the people. You are the reason for the attitude changes in me, Guru Maharaj. You have given a spiritual dimension for parenting and women's role in Grahathashrama in your lectures, which directed me to grow my kids in the spiritual path rather than the material mindset. I always wonder at you how much you have dedicated your lifetime for us to bring into Krishna conscious. You are a real warrior who can run against struggles, illness and Maya. Dear Guru Maharaj, please accept my humble and attempt of glorifying you where I don't think my lifetime is not sufficient to glorify you. On this special occasion, please bless me to serve your lotus feet with my family. Your humble servant, Sukirti Harini Devdasi from Sydney. Thank you. Hare Krishna Guru Maharaj. Dandavat Pranam. All glories to Srila Prabhupada. Happy Vyas Puja. Firstly, I am extremely grateful to you for all the mercy you've showered upon me despite me being extremely worthless.
On this auspicious day, I would like to pray to Lord Gauranga for your good health. I also like to pray to you to keep me under your shelter always and forgive me for all the offenses I've committed at your lotus feet. Thank you very much, your aspiring servant and spiritual daughter, Subhashri Lalita Devi Dasi from Chennai. Thank you. Dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisance. I am Shrubipal from Kumila, Bangladesh. Dear Guru Maharaj, please bless us, me and my family, so that we may keep our word to you. We can keep ourselves always free from any Vaishnava obeisance. Dear Guru Maharaj, please bless us so that we can always serve Radha Madhav, can serve you and serve others, Vaishnava also, even in our all critical situation. Jai Srila Prabhupada, Jai Srila Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. I am Shibbu Shubhaja Devidasi, Kanak Patuakali in Bangladesh. Jai Srila Prabhupada, Jai Paramaradha Guru Maharaj, Param Pujya Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj, বিনম্র প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনার শুভ আবির্ভাব তিথি জয়যুক্ত হোক। হে শ্রীল প্রভুপাদ কত প্রাণ, আমি আপনার দেওয়া সকল আদেশ ও নির্দেশ যেন পালন করতে পারি, আপনার কাছে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সেই প্রচার কাজে যেন সহযোগিতা করতে পারি। আপনার গুণমহিমা অপার, বিশাল সমুদ্রের জলরাশির যেমন পরিমাপ করা যায় না, তদ্রূপ ভাবে আপনার অপ্রাকৃত গুণমহিমারও অন্ত নেই। আপনার দর্শন মাত্র সকল জীব পবিত্র হয়ে যায়। আপনি এই কোভিড পরিস্থিতিতে সকল গৃহে গিয়ে গৃহ পবিত্র করেছেন, পতিত জীবদের উদ্ধার করতে চলেছেন। আমি বহু জন্মের পাপী অপরাধী, তা সত্ত্বেও আপনার শ্রীচরণে কৃপা করে রেখেছেন। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. We are the devotees from Madhuradesh, Muscat. I am Sangeeta Radhakrishnan, Guru Asraya. I am Radha Krishnan, Guru Asraya. I am Vagisri, aspiring devotee. I am Sarangi, aspiring devotee. Our respectful obeisance to our beloved J. Padaga Swami Guru Maharaj and our Dandavat Pranam to all the devotees of Mayapur. Happy Vyasa Puja wishes to all the devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Bol. Hare Krishna Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Please accept my respectful and humble obeisances unto the Lotus Feet Guru Maharaj. My name is Soumya Vasrad and I'm from Munich congregation in Germany. I'm connected to the Munich temple. I really wish you a very, very happy Vyasa Puja, 72nd Vyasa Puja Guru Maharaj. Lots of fun, lots of good health, and lots of nice times in this year for you, Guru Maharaj. Guru Maharaj, I have small request to you that please bless me so that I will be able to complete all the necessary requirements required for initiation, so that I will be able to take initiation from you at the earliest, as soon as possible. I really want to take initiation from you, Guru Maharaj. Please bless me, Guru Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. Happy Vyasa Puja. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Please accept my humble obeisance to your lotus feet. All glory to Srila Prabhupada. I'm Isvara Krishna Das from Italy. I've been several years in London serving as a pujari, and so recently I was there working in the Govindas. I'm now in Italy because of lockdown.
I wish you all the best in this auspicious day. I beg for your mercy. I'm very fallen soul, and whatever I have, whatever I will have, it's only due to your mercy. I would wish to be engaged more in preaching the beauty of Krishna and the Krishna consciousness philosophy. I want to give up this shyness that has always been with me. And recently I got some positive feedback about my lecture. So by your mercy, I beg to be more engaged in this kind of service. At the moment, I'm stuck here in Italy. I'm in Terni, by Lila Vilasi and Tridandi Prabhu, and I'm studying more the Shastras. I'm doing other studies as well, like Jyotish, astrology, and I wish to go back to London in a couple of months, and doing some service there, working in the Govindas 6 months per year, and the other 6 months I would like to preach in Italy, if possible. We'll see whatever Krishna wants. Thank you, Guru Maharaj. Your fallen aspiring servant, Isvara Krishna Das. জয় পতিত পাবন গুরু মহারাজ, হে পরমারাধ্য গুরুদেব, আপনার শ্রীচরণ কমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করছি। হে গুরু মহারাজ, আপনার ৭২তম ব্যাস পূজা শুভ আবির্ভাব তিথিতে আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও প্রণাম জানাই গুরুদেব। হে পতিত পাবন গুরু মহারাজ, আপনার গুণমহিমা কীর্তন করার যোগ্যতা আমার নেই। আমি তো এখনো আপনাকে উপলব্ধিই করতে পারি না। আপনার ঔদার্য, মহানতা, সহনশীলতা আর ধৈর্যের তুলনা হয় না। গুরু মহারাজ, আপনি যে কত সহনশীল, বারবার কত ভয়ানক পীড়াতে ভুগেও ভগবানের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করে যাচ্ছেন, আর বারবার শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে কীভাবে ভক্তি জীবন পালন করা উচিত। হে গুণনিধি গুরু মহারাজ, আপনি এক মহান বৈষ্ণব, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয়জন, প্রভুপাদ গত প্রাণা। আমি তার বর্ণনা করতে পারবো না। সর্বদা কৃষ্ণ চিন্তার, কৃষ্ণ চেতনায় মগ্ন থাকেন আপনি। হে গুরুদেব, আপনি তো সূর্যের মতো জ্ঞানের আলোক, মুক্তির মার্গ প্রদর্শনকারী। আপনি আমায় কৃপা করুন গুরুদেব, যাতে আমার হৃদয়ের অজ্ঞানতা দূর হয়, হৃদয়ের কলুষতা দূর হয়ে নির্মল কৃষ্ণপ্রেম জাগ্রত হয়। আমি যেন যথাযথভাবে প্রতিটি নিয়ম পালন করতে পারি, আর যেন প্রতিটি সেবায় আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়। হে পিতাশ্রী, আপনি আপনার এই অযোগ্য সন্তানকে কৃপা করুন, যাতে আমি আপনার করুণা ধারায় সিক্ত হয়ে আপনার যথার্থ সন্তানরূপে গড়ে উঠতে পারি, শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ উপদেশের প্রতিপালন করতে পারি, আপনার প্রতিটি শিক্ষাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। নিতাই গৌরাঙ্গের কৃপা যেন আমি লাভ করতে পারি, আর আপনার জয় জয়কার আরও ছড়িয়ে পড়ুক গুরু মহারাজ। আপনার যশ কীর্তি আরও ভূষিত হোক। আবারও আপনার শুভ আবির্ভাব তিথি ব্যাস পূজায় আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও প্রণাম জানাই গুরু মহারাজ। আপনার শ্রীচরণ আকাঙ্ক্ষী এক অযোগ্য কন্যা সুস্মিতা দাস, ইসকন মৌলভীবাজার, সিলেট, বাংলাদেশ থেকে। Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances. Now I shall read my offerings to you. By your example, you demonstrated that nothing is an obstacle to preaching. You continue preaching despite your physical ailments and the ongoing COVID pandemic. You have given your life to the service of Srila Prabhupada. You have accomplished the instructions Srila Prabhupada gave you. You have studied all Srila Prabhupada's books countless times and live your life in that example for others to follow. You do not waste a single moment without discussing or preaching about Lord Gauranga. On this occasion of your 72nd appearance day, I pray for your extended health and strength to inspire many devotees for many decades to come. I request your blessings and mercy to be engaged in the service of Srila Prabhupada in the proper mode. Thank you so much. Your humble servant, Nitya Kishori Radhika Devi Dasi.
கிருஷ்ணா குரு மகாராஜன் என் மனமார்ந்த வணக்கம். குரு மகாராஜன் 72வது பிறந்த நாளுக்கான வாழ்த்துக்கள். பாரசாலை நாமகட்டா பக்தர் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்கள். நான் தினமும் காலை ஒரு மாலை குரு மகாராஜுக்கு வேண்டி ஜெபம் செய்கிறேன். குரு மகாராஜன் ஆரோக்கியம் நல்ல முறையில் இருக்க ஜெகநாதனிடம் வேண்டுகிறேன். திருவனந்தபுரம் பாரசாலையிலுள்ள ஜெகநாத நாமகட்டாவின் புதிய கோவில் வேலை நடக்கிறது. அது உடனே கட்டி முடிக்க குரு மகாராஜின் அனுக்கிரம் கிடைக்க வேண்டுகிறேன். பாரசாலை ஜெகநாத நாமகட்டால் குரு மகாராஜ் வர வேண்டும் என்று வேண்டுகிறேன். இப்படிக்கு கமலாங்கி யசோதா தேவிதாசி பாரசாலா. হরে কৃষ্ণ। প্রণাম গুরু মহারাজ। চম্পা গোপিকা দেবী দাসী, বাংলাদেশ। হে আমার পরমারাধ্য পতিত পাবন গুরু মহারাজ, আজকে আপনার শুভ 72তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আমি আপনাকে অনন্ত কোটি প্রণাম জানাই। আপনার মহিমা বর্ণনা করার কোনো যোগ্যতা আমার নেই। আপনি হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি। আপনার দর্শনে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। আমি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যত অপরাধ করেছি আমাকে কৃপাপূর্বক ক্ষমা করবেন। গুরু মহারাজ, আপনি আমাকে কৃপা করবেন, আমি যেন আজীবন প্রভুপাদ এবং আপনার সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারি, এই প্রার্থনা করছি। হরে কৃষ্ণ। Guru Maharaj, Hare Krishna Guru Maharaj. I am Vrindavan Vishakha from Mauritius and your aspiring devotees. Hare Krishna Guru Maharaj. I am Geeta Kadni, your aspiring disciple from Mauritius. Wish you a happy Krishna conscious birthday and wish to see you soon in Mayapur Shridham. Hare Krishna Guru Maharaj, wish you a happy Krishna conscious birthday and take care Guru Maharaj. Please, coronavirus is very critical situation here. গুরু মহারাজ, হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ। আমি আপনার সেবিকা ভবতারিণী বৃন্দা দেবী দাসী। গুরু মহারাজ, হরে কৃষ্ণ। আমি আপনার সেবিকা সুদাময়ী রেবতী দেবী দাসী। আমরা দুই বোন ভক্তি জীবন পালন করছি, সপরিবারে ভক্তি জীবন পালন করছি। আপনি আমাদের কৃপা করবেন, আমরা আপনার সকল নির্দেশনা পালন করে গুরু কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারি। জাগতিক ভোগ আসক্তি মায়ার ক্লেশ থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি। প্রভুপাদ ও আচার্যবর্গের শিক্ষায় জীবন পালন করতে পারি এবং আপনার আদেশ উপদেশ পালন করে কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারি। আমাদের আশীর্বাদ করবেন, সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারি। হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, প্রণাম। Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances unto your lotus feet. I am your insignificant servant Apurva Kirtan Das from Sylhet, Bangladesh. You have shown causeless mercy by accepting me as a spiritual son in spite of my limitations and give me the pursuit of Krishna consciousness. You are the most merciful to my life. Guru Maharaj, you are very busy to preach Krishna consciousness and serve Srila Prabhupada for 24 hours even with a lot of physical barriers. You are the unique example for us. Every year we eagerly wait for Sri Kamoda Ekadashi and the auspicious appearance day of you. This auspicious festival helps me to understand and realize your kindness. I have many faults and limitations in my spiritual life. This is my humble prayer to your lotus feet. Guru Maharaj, please forgive me, bless me and purify me. Jai Guru Maharaj ki jai, Jai Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Dearest beloved Gurudev, please accept our most respectful obeisances at the dust of your divine lotus feet. All glories to Jagat Guru, His Divine Grace Srila Prabhupada. All glories to your loving divine grace. On this
divine auspicious day of your Vyasa Puja, I sincerely pray to Lordship to protect you and bestow you with healthiest long life. Gurudev, what a neophyte conditioned devotee like me can glorify about such an exalted and worshipable Acharya like you. But I am making a small attempt to explain perhaps a drop from the ocean of glories of Lord's personal and beloved associate like you for my own purification. Gurudev, you have made all arrangements not only for your disciples but for humanity at large through your unlimited non stop preaching by all means at all worst situations. You yourself having COVID positive, but you never gave up preaching service. It shows that you don't live for yourself, instead, you are here only to fulfill Srila Prabhupada's instructions. Like how a candle burning itself to give light to others, you give your life to distribute Krishna Prema to as many souls despite your many physical health challenges. Gurudev, I bow at your lotus feet again and again because, as scripture says, the lotus feet of spiritual master only way by which we can attain pure devotional service. Please shower your unlimited mercy on all of us so that we all can remain united to serve your divine lotus feet qualitatively, quantitatively, and offenselessly. Gurudev, please bless all our sector members, my wife, and my children who all are always cooperating me to serve your lotus feet eternally. Your insignificant spiritual son, Uttama Narasimha Das, Mathura Desh. Hare Krishna Maharaj, please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Wishing you a very happy and blissful 72nd Vyas Puja Appearance Day. Maharaj, you are a live example of tremendous willpower, revolutionary spirit of preaching, and a source of incredible inspiration for all of us. It is our absolute good fortune to receive your glance, your mercy, your association, and your blessings. Maharaj, you have proved with your personal example that if somebody has a pure desire to serve the divine mission of Srila Prabhupada and Sri Gauranga Mahaprabhu, then no material obstacle can stop him. Maharaj, you are unstoppable and you are very dear to Lord Nityananda Prabhu because you induce everyone to chant the name of Gauranga! 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 Maharaj, we pray at the lotus feet of Shri Shri Jagannath Baldev Subhadra Maya and Shri Shri Gaur Nitai to bestow their choicest blessings upon you. Hare Krishna. Rasamrit Das and family from Avtari Desh. Hare Krishna. My dear Guru Maharaj, please accept my most humble obeisances unto the dust of your lotus feet. O my beloved Guru Maharaj, I am your most sinful servant, but I know that you are sinful rescuer. I cannot believe my existence without your mercy. You had appeared in an auspicious day like Kamada Ekadashi Tithi, and I am very happy to say that the next Ekadashi Tithi is Kamada Ekadashi Tithi and your divine appearance day. Guru Maharaj, many days we the Bangladeshi devotees devoid of your direct association. As a most fallen soul, I want to see you, Guru Maharaj. I want to enjoy your direct association in Kamada Ekadashi or as soon as possible want to purify my dirty heart. Because we have known from Vaishnav Bandhana, Darshane Pavitra Karo ei tumar gun. O Guru Maharaj, please mercy on me so that I can fully offer my
this human life unto the service of your lotus feet. Hare Krishna Guru Maharaj. Jai Srila Prabhupada. Jai Srila Guru Maharaj. Hare Krishna Guru Maharaj, Vrinda pronouns. Please accept my humble obeisances at your lotus feast. Happy Vasavuja Day to your dear spiritual father. You are our real hero and our real father who never failed to inspire us. And you're always encouraging. You're very determined. I had an opportunity of translating your messages, and I was very much inspired by how you're showing so much costless mercy to all the devotees, disciples, well-wishers, and you pray every day for them. And I'm also very much inspired by seeing you that you are doing you are reading regularly Srimad Bhagavatam, which I also got inspired and started reading. Please, Guru Maharaj, please bless me so that one day I become qualified to serve all the Vaishnavas sincerely as you are doing. And if I want to call myself as your disciple, then I must qualify myself by taking the Krishna conscious very strongly. And I should follow your footsteps and assist you in your preaching mission. Please bless me profusely that on this auspicious day, that let me serve you and love you unconditionally. Thank you, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances, Srila Gurudev. Hare Krishna, my name is Ishana Gauranga Das, Your Holiness most fallen disciple from Penang, Malaysia, under Bhakti Mandir, Alma. My dear Gurudev, you are a great inspiration, showing leadership by examples. You are showing that there are no excuses when performing Guru and Krishna service. Just like Haridas Thakur was beaten 22 times, yet he got up again and again. Your Holiness got stabbed in the neck in Spain, stabbed in the heart by Your Holiness ex-disciples Ritwiks. Hepatitis took a severe toll. Critical organ transplant was done. Why even COVID virus tried its turn at Your Holiness. But Your Holiness just kept coming back and again, just inspiring us all, increasing our belief and faith in Your Holiness and Gauranga Mahaprabhu. May Your Holiness continue to inspire everyone for many, many years. Years ago, Your Holiness smile brightened and brought joy to everyone. Hare Krishna. Hey Pudit Pavan Guru Maharaj, আপনার চরণে দণ্ডবত প্রণাম। হে গুরু মহারাজ, আমি জন্মের অপরাধী। আপনি অহেতুক কৃপা করে বসে আমাকে আপনার চরণে আশ্রয় দিয়েছেন। হে গুরু মহারাজ, আমি একটি কাজ ভালোভাবে করতে চাইলেও মাঝে মাঝে সেটি ঠিক তার বিপরীত হয়ে যায়। জানি না এটা কি কারণ, আমার দুর্ভাগ্য, হয়তো কোনো জন্মের ফল, কিংবা আমি ভক্তদের সঙ্গে মিশতে জানি না, বা ভক্তরা আমাকে বুঝতে পারে না। এই গুরু মহারাজ, মন্দিরে অবস্থান করাটাও অনেকখানি একটি কঠিন দায়িত্ব। গুরু মহারাজ, কীভাবে আমি মন্দিরে টিকে থাকতে পারবো, তার জন্য আমি আপনার চরণে কৃতজ্ঞতা প্রার্থনা করছি। মাঝে মাঝে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা এবং মায়া সেটি যেন গ্রাস করে, তাই মন মাঝে মাঝে বিচলিত হয়ে যায়। হে গুরু মহারাজ, আপনি তো অন্তর্যামী, আপনি সবই জানেন, আপনি দয়া করেন গুরু মহারাজ। হে গুরু মহারাজ, আপনার কৃপা ব্যতীত আমার জীবন ধারণ অসম্ভব। আমি ভগবানের সেবা কিছু জানি না। আমার এই নশ্বর দেহ দিয়ে যদি আপনার সেবায়, আপনার ভক্তদের সেবা যদি না লাগে, তাহলে জনমের কথা। এই গুরু মহারাজ, আপনি কৃপা আশীর্বাদ করবেন যেন আপনার আপনার সামনে আশ্রয় থাকতে পারে। গৌতম কানাই দাস। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ গুরু মহারাজ। Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Guru Maharaj, I am your sheltered daughter named Mitarani Pal from Dhaka, Bangladesh. Guru Maharaj, please accept my humble obeisances unto your lotus feet. Guru Maharaj, I am eagerly waiting for getting your initiation mercy. Dear Guru Maharaj, I have nothing to offer you except myself.
and I don't have any realization regarding your causeless mercy and you. And I am totally unable to glorify you because I am nothing without you, Guru Maharaj. Guru Maharaj, I am totally interrupted by insignificant sense gratification, and I don't have any attraction for the lotus feet of Lord Nityananda and Lord Chaitanya. And you are the eternal associate of Lord Nityananda, confirmed by Srila Prabhupada. And I have a strong belief on this. That's why, Guru Maharaj, I have come to you. And I really want to surrender myself and all I possess at the shores of your lotus feet. Guru Maharaj, your divine feet are a refuge free from all sorrows and fears, and eternally full of sweet nectar. Guru Maharaj, I really want to accept you as my only and only support. Please, Guru Maharaj, please, I am humbly requesting to you, accept myself, allow me, and engage me as your eternal servant to serve the mission of Lord Nityananda and Lord Chaitanya. Jai Patith Pavan Guru Maharaj ki jai. Jai Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Pranam, Guru Maharaj. We are devotees from Osur. Myself, Krishnamurti. I am Rajalakshmi. I am Punita. Happy Vyasa Puja, dear Guru Maharaj. We are offering some of the sweets and fruits to you, Guru Maharaj, and kindly accept and just bless us. Okay. Yeah, this is carrot alva, beetroot alva, sago payasam, pomegranate, grated bananas, raita, dry fruits, mango pieces, dry chips, banana chips, potato chips, milk payasam, then jackfruits, some of the grated fruits, groundnuts, then carrot alva, then including fruits. And we are also offering tender coconut to Guru Maharaj. And we are also offering garland to you. And Aarti. please accept the offerings and give your blessings to us. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please, this is Guru Maharaj. Hare Om, Gauranga, Nityananda, Gauranga, Nityananda. Hare Krishna. I am Sucharita Lolita Devi Dashi from Dhaka, Bangladesh. অধম আমি তব গুণ মহিমা বর্ণনা করিব কিসে। হে গুরু মহারাজ, আমার মতো অধমের কোনো যোগ্যতাই নেই আপনার মহিমা বর্ণনা করার। তাই আজ নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করছি কিছু বলার সুযোগ পেয়ে। গুরু মহারাজ, নতুন করে কি বলবো? আপনি আমার অন্তরের সবটাই জানেন। আমার সমস্ত কলুষতা, আমার আকুলতা সবটুকুই জানেন গুরু মহারাজ। গুরু মহারাজ, আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে আমার এই জীবনের প্রাপ্তি কি, আমি এক বাক্যেই বলবো, আপনার শ্রীচরণ কোমলে ঠাঁই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তি। গুরু মহারাজ, আপনি আমায় আশীর্বাদ করবেন। আপনার শিষ্যা হওয়ার বিন্দুমাত্র যোগ্যতা যেন আমি অর্জন করতে পারি। ভালো থাকবেন গুরু মহারাজ, অনেক অনেক ভালো থাকবেন। হরে কৃষ্ণ। Please accept my most respectful and obeisances unto your lotus feet. This is Antaranga Haripriya from UK. Thank you for accepting this very insignificant and very fallen soul. My life has changed overnight and I feel so much protected and sheltered. You're my Lord, birth after birth. I'm trying to learn from you how to make every activity a seva, every activity a bhajan. Thank you for all your guidance, support and blessings, Guru Maharaj.
My heart is longing to meet you in person, take your darshan, your association, and express my gratitude for the favor you have done to me. I would like to render some services when I'm around there in Mayapur. I prepared a very short bhajan for you on your appearance day. Here it goes. आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, करूं आरती चरण पखारूं, करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पे वारूं, तन मन धन संतन पे वारूं, गौरंग बोलीते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयने बबनीरा. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances. I, Triveni, from Hyderabad, belong to Vaishnavi's Forum. By your mercy, during the Vyas Puja week, I have taken up preaching responsibilities in Hyderabad and Bangalore, seeking your blessings so that I can please you and serve you more and more, Guru Maharaj. Guru Maharaj, at the most difficult situations of your lifetime, you always think about serving Srila Prabhupada and Srila Prabhupada mission. You're the victory flag, Guru Maharaj. Please bless me so that I can take shelter from you and serve you more and more, Guru Maharaj. Jai Gurudev. Jai Srila Prabhupada, Jai Srila Gurudev. Happy Vyasa Puja Day, Guru Maharaj. Please accept my most respectful obeisances unto your lotus feet. Please accept these flowers as an offering unto your lotus feet. Guru Maharaj, on this occasion, I seek the blessings from you to preach more and more people and make them your disciples. Praying to Lord Narasimha Dev to protect you and give you good health. Please bless me, Guru Maharaj, your insignificant daughter, Pranapriya Vishakha Devi Dasi from Madhura Desh. Hare Krishna. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Please accept my most respectful obeisances at your divine lotus feet. Dear Guru Maharaj, my name is Madhusmita Indulekha Devi Dasi. I am from Bangalore. I belong to the Vaishnavis Forum of Sri Narasimha Giridhari Mandir. Guru Maharaj, it's because of your causeless mercy that I am able to preach to the young girls and do service to their lordships every day. It's just because of your mercy, Guru Maharaj. I always admire how even after a busy schedule of your meetings and many other commitments, you still come and give the Chaitanya Leela classes, even sometimes at 9:30 in the night or 10. Guru Maharaj, you come and visit each and every one of our houses, and every time you speak, I personally feel that you are speaking to me, and any time of the day when I just feel low or anything, I just have to hear you and you guide me at every point of my life, Guru Maharaj. I'm very, very grateful to you, Guru Maharaj, for that. Guru Maharaj, I pray and beg at your lotus feet that I can be a disciple like how you want me to be and please you and please Srila Prabhupada. Thank you, Guru Maharaj. Thank you so much for accepting me as your spiritual daughter, and thank you, Guru Maharaj. I am ever grateful to you. Hare Krishna, your insignificant daughter. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.